Well, dub music we have five senses: seeing, smelling, hearing, tasting, and one invisible one. That's the feelings. So the invisible one is a feeling that you feel something that you love, but you cannot see it, you only can hear it. But what you see and you love and can hear is coming from the heart. Then the heart is the drum. And his right name is Marcus Garvey. I don't want you call him the Buddha, because his belly is big like the drum. The drum belly, that's the Buddha. It makes invisible love from the heart. For good feelings, the invisible one. This is the brain. Some people say he's dead, but I'm sure he's not dead. He's the base. The brain cells. So people do smoke out their brain cell and blame the king, but the king did warn them that if you smoke too much, you won't have any more brain cells. So this is the base, where the planes land, where the UFOs is coming in and out, invisible UFOs sounds. Boom, boom, tum, tum, tu, tu, tum. And this is boof, 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 tu, toof. That's the dub. The people that I spoke to in Jamaica explained to me that dub began in the late 1960s, almost by accident, and involving the cutting of special acetates for sound systems, what's known as a dub plate now. Back then, apparently, they used to call it black wax. The producer, Bunny Lee, explained that the very moment when dub first begins to happen, it was 1968. A dub plate, an acetate cutting session at Treasure Isle Studio for a man called Ruddy Redwood. Ruddy apparently had a very big popular sound system called SRS, the Supreme Ruler of Sound. One day in 1968, he's there at Treasure Isle, and you had the engineer Byron Smith in there setting up the machinery. Something happened. The track with the vocal on it was down, and all you heard blasting through the speakers was just the raw rhythm. And Ruddy said, cut it like that, without the vocal. And when Ruddy brought them to his sound and played out these exclusives on the sound, it was something new. Apparently the audience in Jamaica were completely transfixed. So after that, the version B-side becomes standard. In the beginning, so 67, 68, 69, mostly the version B-side is just a straight instrumental. Then you have King Tubby, Osborne Ruddock, an electronics engineer, was an apprentice engineer at Treasure Isle. And of course, he was there at that same acetate session for Ruddy. So when they upgraded their obsolete 4-track mixer, he got a hold of it, set up a little mixing area in the back room of his workshop in Waterhouse, and began to mix dubs. So Tubby was a little more creative. He started to add effects, echo and delay and reverb, but always in this dub music, the emphasis goes onto the drum and bass. And this has to do, again, with the sound systems that are always catering to a dancing public. And King Tubby ends up with this title, the Dub Inventor, because he really was the one that turned it into an art form. But Tubby was never someone that really just worked on his own. He always had a right-hand man who was there in the studio. So in the early days, he had Philip Smart, Prince Philip, who was doing a lot of the mixing. Then you had Prince Jammy, and he explained that Tubby was someone that would give youth who were interested some training in electronics. So Jammy ends up becoming Tubby's right-hand man, and really remains so into the early 80s.
So for example, the early records by Black Uhuru, you had Jammy actively involved in mixing and actually producing. Well, then you have Lee Scratch Perry with the album Upsetters 14 Dub Blackboard Jungle, the album we know better as Blackboard Jungle Dub. It was made in conjunction with King Tubby, although Tubby's precise role in the creation of the album has never really been explained fully. Perry implied that Tubby was really engineering those little bits when Lee Perry wanted to voice or lay some odd sound. It's a little bit unclear also whether that album was actually mixed at King Tubby's studio or at Lee Perry's own studio, the Black Ark. But somewhere between the two of them, they totally restructured some of Perry's classic rhythms. It's such a wonderful and startling creation. And also, the original mix was mixed in split-channel stereo, with the drum and bass in the right channel on some tracks, and then the keyboards and guitar in the left, or basically the bass spectrum in one channel and the treble spectrum in the other. It really is a phenomenal work. When you listen to it now and you think that it was done over 30 years ago, it's quite astounding. You also had some other engineers active in this time. So you had Errol Thompson, who was initially the engineer at Randy's. Then you also had Sylvan Morris, an engineer at Studio One. Also, you have a new apprentice coming on the scene, and this is the man known as Scientist. And they called him Scientist, a reference to Obia, which is the Jamaican term for voodoo or black magic, if you like. So Scientist is someone that started hanging around Tubby's, because he lived nearby, and ends up mixing these incredible dubs in the late 70s and early 80s in what is really the dawning of dancehall. Scientist had a way of isolating the bass. It became like a new innovation in dub. Then Scientist started doing another thing. Maybe he didn't innovate it, but he did it in a particularly creative way with the test tone. You know, at the beginning of a master tape, you can have a test tone. Well, Scientist had a way of, he would take the bleep and he would turn it into an infinite, like a bleep, 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 just echoing into infinity in time with the music. It's really quite astounding, and he was a teenager at the time. Also, I should add that one of the first people to make concrete use of Scientist was Mikey Dread, who's another very important figure in the development of dub. Mikey had the first non-stop radio program on Jamaican radio, which is really kind of hard to understand for people outside of Jamaica. But they made him mix the show. He was never allowed to speak. Unfortunately, what happens is, although the early dancehall works by people like Barrington Levy, Michael Prophet, they were very well suited for dub. But something about this format, the digital format, it didn't really lend itself to creative dub in the same way. And I think this is when you have something begins to gestate in Britain particularly, where there was a craving for dub. The man that really kept the roots flame alive and the dub flame, Josh Aka, a Jamaican man who had migrated to Britain early on. And going into the 80s, you had Josh Aka there relentlessly keeping the flame burning and promoting this music and creating it himself. Then when you're coming for the future, scene, yeah. Yes, produced by Jonathan, live on the place. For the coming future, dub plate style. Time was getting too shallow, Mighty Gregory Isaac. and I was feeling myself at the bottom. But we had no real connection in the scene at that time. It was just me and my brother, we just knew each other. We didn't know anybody else in the music business. At that time, Shaka had an arts and craft culture shop in New Cross.
So me and my brother, we drove up there. We had this dub plate cut with 4 different tunes on it. Drove up there during the week. Shaka wasn't in there. One of his box boys was in there, a guy called Asa. And he said, leave us the dub plate, come back Saturday, Shaka will be here. So we come back Saturday, walked in the shop. There's Shaka holding our dub plate and looking at us, looking at 2 white guys, which is an extraordinary thing in that time as well, and saying, you made this? He said, yeah. He said, give me 4 pieces of each tune and come to the next dance. Give us a flyer for the next dance and all that. So it was like, wow. It was like Shaka started running tunes, just like the tops first and the mid-range. It's like, okay, that's quite loud, you know what I mean? And then pull up the bass, and it was just like, ah. I didn't think I could breathe. Trousers going boom, boom, like this. So that was a good experience. So now, from that session, I could hear in my head, even when I'm at home, I can hear the bass line not going dum, dum. I can hear it in my head going. I'm hearing it like a Shaka session in my head. Love it is the key to eternity. Black and white, Asian and Chinese. Love it is a part of harmony. All nations are born to be free. It was just a good, prosperous period. You know, it reached into the 90s. There was dances in Southend, there was dances in Southall, there was dances here, there, and everywhere. And then you had like Abashanti come out. You had Iration steppers from Leeds come down, and so there was a lot of energy in the scene. A lot of people come from house and techno, come into the scene, you know, because it was dubbed. So it was just like, yeah, you know, tunes that are going boom, 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 up to about 95. Very, very strong scene in the UK. Bass! Who said bass? And we come from a reggae background. You know, reggae and dub is what it is. If you start putting a breakbeat in it or a house thing on it or something, it's not reggae then. My fine line of what constitutes the right kind of tune is always a thing of like, can Shaka play it? If Shaka can't play it, then it's not the right kind of tune. After having been doing it for a long time, especially like the dub steppers business, you know, I wanted to kind of change or evolve. You know, I've worked with a few singers before that, but vocal tunes really suit a more orthodox reggae style. They don't suit a dub style. You could put a vocal on a dub style, but it's kind of unnecessary to a point. But I wanted to make traditional reggae. So it was like, okay, I formed my second label, the Backyard Movements label. And I concentrated on that really since them times, since about 96, 97. So we just come to the vibes of roots rock reggae music, just to ease the pressure for a while. Just to ease the pressure for a while. Got my years now of doing roots, one drops and them kind of things. I can do steppers, I can do a dub tune, and it's like, yeah, the vibe is all right. But then last year I released a dub tune at the beginning of the year, and there was a good audience for it. So the scene has some kind of positiveness again, and it kind of went more rootsy again. You know, we love our dub. Dub has always been there. Sound systems that play dub and stuff, and it's still there strong. The Jamaican dancehall systems, and it's just like, play this tune quick, you know, like half a minute of the intro and blah, blah, blah. It's like, and done, you know what I mean? It's like, it's not really a dance, but our things are, our dances are dances. We play a full tune, we play a next cut to it, might play 3-4 cuts of a tune. And people are dancing throughout the whole thing. And that is very significant for our kind of dances, is a dance. And so dub is primed for that. Come on, Sola. We got the fire blazing tonight. See? I put my
first record out in 1990, which was Step in Time, which was recorded on Little Porter Studio. But the tune done pretty good. Another tune out, and that done good. I made enough money to be able to buy my own studio, or start, you know. And then basically we started a group called Century, which was me, Nigel, a guy called Nigel Lake, and Chris Petter from a Dub Specialist, or Love Grocer. And we started making music about 1990, 91, putting out tunes, you know, creating a vibe. It was very good. Good big scene in them days. The scene was very good. And then I used to go to a record shop in Finsbury Park called Youth Sound Records. It was run by a guy called Pepe. And that's where I met Freeman. And I take my record into the shop and play. And he say, "Oh, I have a friend. His name is Chaz. And he can make music. And maybe you can meet him and we can make music." And we just started from there. Bush Chemist was born, really. Nice good Bush Chemist. All the way from London. By about 1981-82, the reggae and roots was finished and dancehall came in. So a big sound like Shaka, it was very hard for him to continue play his sound to dancehall people. And like I say, about 1990, 89, 90, it started to come back. You know, Manasseh come, then Joey J, and crowds started to go. And then that's when you see a lot of white people like go to the dances. You know what I mean? Because Manasseh was really like a white guy. You know what I mean? And he would bring a lot of white people into the dance. And that's the first time, really, that you see black and white people in large numbers in the dance. You know what I mean? And also Asian people, well, everyone really. You know, it was good. To me, reggae and dub music is the same. If you buy one of my records, when you play the A side, you have two versions. You have vocal singing, which is reggae, and then when you hear the second cut is dub. You know, it's me. I press the music, get the vocal, echo, psh, psh, psh. You know, make it different. When I try to mix tune, I try to make like King Tubby's madness, because I like it. It's good. It's exciting. I like punk. I listen to reggae and punk. You know, I listen to all different types of music, but they're my two favourite music because it's anti-establishment. You know, it's a fuck off to government sort of thing. Really, a point of view music sort of thing. You know, that's what I like. The thing about dub music is that I can sell a CD I made 15 years ago and still sell it now, because dub music really has never been in fashion. I've been coming here since 1996, 10 years ago, and when we first came, it was good, but it's just growing bigger now. Definitely getting bigger, especially in France. To me, France, I think, is the best place. Even Italy too, and Belgium, you know, it's good. The European scene is really good, and it's young people as well. It's not old people like me. I'm old, quite old, and it's funny when you go to the dance and you see a young man of 18 or 19 and they like your music. It's good, you know. Turn on the mic, y'all. Give me the sense, good sense, we smoking. I love it. Give me the sense, good sense, we smoking. I was always an electronic technician, because from I was a kid, I would build radios, I would build amplifiers, I would build different things. And
Around the mid-70s, there were different mixing circuits that began to be published. And I thought it's a good idea to build a mixing board and build a reverb. Then I thought, let me get a tape machine to go with it. So I bought a 4-track TIAC machine, which was 3440 series. And I really got drawn into the whole thing. By 1980, I changed the format to half-inch 8-track, and I got a Tascam machine. And again, the sound got better, the quality got better. I built some more effects, and then later that year, I then changed to 16-track 2-inch. That's when we started to make some real professional records. The first artist I produced on Ariwa is a guy called Sgt. Pepper. Give him a lift to a party, and he was there with a few other mates, all 14, and I just finished recording some rhythms, and I was playing it in my car, and they started emceeing at the back of the car, and they said, "Boy, these rhythms are bad, man, what's this?" And I said, "Well, you know, I just started a studio, and these are my first rhythms." They said, "What?" I said, hey, we're artists, you know, could we come and record? On Monday they came down and they went on the mic in the studio, bang, 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 bang. I said, great. Then he said, "Oh, my sister Sandra Cross, could I bring her in to do some harmonies on this?" So he bring his sister, and she went, ooh, ah. Then he said, hey, you gonna release it? So I said, okay, and I start my label, Ariwa, 001, Sgt. Pepper, Come Back Again, first release. And bam, so I end up with 2,000 copies, and 2,000 copies which nobody won. Yeah, lost a lot of money, and that was it. Well, over the 25 years or so, we've produced many. Some you produce, some you mix only, some you work with, you know. Lots of stuff still on tape that's never been released as well. We went through a period where we had several popular records, both here and in Jamaica, where we had several hits, you know. I still make new recordings every year. Just had Sly and Robbie in here again, and I just take it easy, no rush, you know. No Protection album came out of some remix sessions I was doing for Massive Attack. They first come to me with one song, Sly, and they asked me if I could remix it. Then they liked it, and they said, well, could you do another one? And they liked it. It all happened fast, so we dubbed up their new album, put it out, and the album went woof! And it caught a fire and ended up selling about 1 million copies around the world. Well, it was quite typical of what I was doing at the time. I mean, Massive Attack was another of a long line of pop people that I was flirting with, so to speak. Well, Scratch, you know, we started to work around 82, 83. He came to the studio, and he would then voice some tracks, and they organized a tour, and then they asked me if I could come and mix on the tour. We became friends from then. The first time a technician crafted a song in any music is reggae music. King Tubby's. Before, engineers are supposed to be heard on that scene. Reggae is the one that really developed that. Because from you hear certain drum rolls and the sound and coloration of the drums or the bass, you could know, that sounds like Channel One Studios, you know. Identity of sound. The worst thing now is that the technology right now doesn't really lend itself to dub, because a lot of the spontaneity elements from dub music is lost. Now, with a computer, a man would try to say, oh, let me put an echo here. And yes, after put that echo here, I'll measure it 5 seconds, and then I'll put a reverb there. It's too predetermined. Dub isn't supposed to be like that. Well, dub music has now become a very international and multinational affair. You know, you get a lot of bands like in Brazil,
Argentina, then Mexico, Japan, France, Germany, many people play dub. Australia, New Zealand. Only place now that don't seem to have any dub bands is Jamaica, which is ironic. Step up into the house of love. Find the house of love and I shall dwell day and night is out till you bound it. I got into reggae music in the late 70s and only gradually came to finding the kinds of reggae music that I wanted to play out live to do as a sound system. The ways that we arrived at dub music is because of an attraction amongst people like me, that we went for the reggae music that was always in minor keys, was very militant and very Rasta, and we really loved the dub versions on those singles. But for us, to have the dub version without the vocal side was really, the two went together. So in England, even still, we talk more about the roots scene than the dub scene. And really, when I started recording music was at the same time as we built out our own sound system. So for the traditional English sound system, or for the traditional English root sound system, making music, making rhythm tracks is a big part of having a sound system. Produced by Nick Manassa, song called Danny Red. This one was released from Colombia, worldwide. Paris Massive, love every time, she did. In 1990, with Culture Promotions, Nicky Culture Promotions, used to run a fantastic dub club where I worked with many different root sound, you know, Eastern Share, Manassa, Abashanti, Shaka, virtually everybody. For us, Shaka, Just Shaka was the big role model. I think before I started going to Just Shaka dances, I was probably more in the sort of mainstream of reggae music. I was collecting old 7 inches from Augustus Pablo and Lee Perry, but then Shaka really kind of channeled the energy and said, well, this is really something wild. This was the first scene that was like a roots or a dub family was around the Shaka scene, and we used to, in that time, we played sound clashes with Just Shaka, and since we're friends now. Dub is the first use of what in England we might call repetitive beats. When King Tubby's chopped the vocal from one of his songs, and he had what they called a rhythm solo, which is just the rhythm, round and round, 4 times, 16-bar solo, and the crowd went crazy. And this is repetitive beats. And where is repetitive beats before that? Every type of repetitive dance music since then must be coming from that thing. Reggae now, as well, reggae and dub music, is a very big common love amongst people, where in a music scene which is increasingly fractured and separated into this and this, it's a lot of people's second favourite music. It's unifying. And the fact that a lot of the dub that hasn't got vocal is sort of placed, and the audience create their own reading, and the actual producer comes through the music, not just technically, but if you listen to a Tubby's dub, it's not just technically dubby, but you sort of feel like there's a part of Tubby's psyche. Yeah. I think it's a space where we put our mind. That is what dub essentially is. It's something that can be interpreted by different people, different times, because it puts the power of interpretation back with the audience. The music itself is undirected. As soon as there is a rigid song structure and a song with a lyric, the thoughts of the audience are directed in this particular direction, and it's normally about love or it's sentimental.
as Culture is saying, you create a space in your mind where you're free with dub music. It's a new fashion. And if they don't know your name, don't be worried, cause you know you are a prophet of the positive movement. Pour moi personnellement, dub je savais pas ce que c'était. Colin qui est code dans le groupe, lui il était dans la cité de Nottingham, dans une école où c'était plupart noir. Et il faisait des sound systems à midi. Et Neil aussi, DJ Perch, quand il était à l'université, il a décidé de commencer à faire un sound system. Donc le sound system s'appelait Zion Train. Ils ont rencontré Dave, qui est Tench en fait. Ils ont fait un studio. Ils faisaient la musique des autres pour gagner l'argent, pour faire leur musique. Après ça, il cherchait une chanteuse et Nikki de Culture Promotions nous a présenté. Ça, c'était le début de Zion Train, comme on le voit maintenant. Are you ready for this? C'est une nouvelle fois, tout le monde est prêt? Alors oui, on a fait la cassette Forward Roots. Il y avait Doug Judah, Jaworks, Alpha and Omega, plein de gens qui travaillaient dans le reggae, le dub reggae anglais, Black Mix aussi. Ça doit être 92, je crois. Après ça, on avait fait Power 2, on avait fait Natural Wonders of the World, Great Sporting Moments. Et aussi sur Universal Egg, on a fait Lead with the Bass. Alors ça, c'était Disciples, Iration. C'était une célébration du dub music à fond qui était très hardcore en Angleterre. Pour Zion Train, notre voyage a changé un petit peu quand on a commencé à mélanger les sons de house et de techno qu'on écoutait au début des années 90. On a fait en fait Follow Like Wolves. Tous les magasins, ils ont dit non, on veut pas de ça, c'est pas du dub, c'est quoi ça, c'est du house. Et tous les gens qui jouaient le house, ils ont dit mais c'est quoi ça, c'est pas house, on sait pas. Il y avait un moment où les gens, ils ont dit oui c'est jungle ça, parce que c'était avant que jungle vraiment existait. Et petit à petit, les DJ, ils ont commencé à jouer ça. Et vous voyez aujourd'hui le son de Zion Train, ça commence avec le dub et des choses très musicales, avec la trompette et trombone et la voix et tout, et très douce, mélodica. Mais aussi de l'autre côté, il y a War in Babylon et tous les morceaux qui vraiment mélange le dub et le danse et le bruit en effet. On prend les sirènes et les effets et les amener à un niveau plus extrême. Et ça c'est Zion Train, ça c'est notre travail quoi. Les racines du dub, on les voit dans les années 70 en Jamaïque, mais maintenant l'arbre a poussé, il y a beaucoup de branches et la culture devient plus, plus mélangée avec les propres cultures des pays. Ce qu'on appelle en anglais un vrai melting pot.
Il y a des gens qui disent ouais, mais c'est pas du dub pur, c'est pas ceci, c'est pas ça, mais la vie c'était fait pour quoi? Pour faire une sorte de musique qui est exactement pareille à quelque chose qu'il y avait il y a 30 ans. Pour moi, non. When I was a kid, when I was like 14 or something, 15, I remember hearing the first dub record I ever heard was King Tubby Meets the Upsetter at the grassroots of dub. When I got involved, basically, I was very lucky. The town where I lived, a Jamaican gentleman ran a soul club, and eventually it became a reggae club. And in the afternoons I was DJing, playing pop music, a bit of reggae and a bit of funk. I met a calypso bass player called Clinton Jack. I then hired Fish Clark, who was the great drummer, and I got Clifton Bigger Morrison and Crucial Tony, and I ran my first session. And that's how I started. It was purely as like a fan who decided to make a record for fun. My first thing, how I actually got involved in the record business, was my friend's club lost lots of money. He had to close the club and look for work. And he said to me, look, let's start buying and selling records. And we drive all around England selling the small labels. It wasn't worth their while leaving. And within a year we started our first label called Carib Gems. And basically as a young person I was selecting all the music. And it was during this period that I met Prince Farai. We'd gone in the studio in London, we voiced some tracks. We recorded a song called Foggy Road and another song called The Message. That became an album called Message from the King. And we had all these rhythms left over. So he said to me, take the rhythms, do you want to put them out? But they sounded boring. I said, can I do some overdubs? He said, do what you want with them. So I took the rhythms in the studio, I overdubbed loads of strange percussion, kind of whoop, whoop, like these boards, whoop, whoop noises, bottles, little bits of congas. And in the space of 2 days, we overdubbed these tracks, added noises, and called that Cry Tough Dub Encounter Chapter 1. And that was the first release I then ended up putting out with Dub from Creation on my second label, which was called Hit Run. And after that, during the same period, I made another record where I had Tony Henry. He has a band called Misty and Roots, and that was his first ever time in the studio. We did an album called Starship Africa. And then I eventually put that out on a label called 4D Rhythms, which I only released the one album. And that was the forerunner to On You Sound in 1980. With On You, I never tried to sign anybody. I never tried to have artists. I was making basically experimental studio-based projects. So lots of people who recorded, they all had their main interest, and the things they did with me was second interest. But all the great producers had their own sound, so I tried using techniques in England not to sound like Jamaica. I deliberately did not want to sound like I'd come from Channel 1 or something, or Studio 1, and was a bit adventurous, trying to go in areas that other people hadn't gone into. I'm not a musician. There are musician producers, and the way I work is completely different. But on the original recordings, I would be coming up with B-lines, I would be coming up with a concept for the project, and I would be actively recording it and mixing it. Dub to me is a technique. If you still listen to the Jamaican tunes, I still prefer to call it version. You've got a great version of the rhythm. I mean, fundamentally, you've got to have a very good rhythm before you can have a very good dub. Now, everybody wants to be making dub because they love the idea of corrupting sound, messing about with it. I think you can use those techniques and apply them to your music, productions, whatever, and that is the future of dub. The Jamaicans always liked version, so they could play version upon version upon version in the dance halls. But the idea of dub records is not a big Jamaican thing. And definitely a market was created here by the record companies and by the sound system operators for dubs differently to the demand for the domestic market in Jamaica. And during the 80s, I think that people like Neil Fraser, Shaka and myself were the most active purveyors of dub on the planet for a period. Jamaican music's the best to me because it's got more space, more tonality than anything else. And if you listen now to pop music from all around the world, or R&B, everything, they've all
There's a huge debt to Jamaican music. You know, Britney Spears has got bass lines that sound like they come from Kingston. So at that time I was sort of like in negotiations with a record label called React, and we was talking about doing a kind of a dub meets house kind of thing. So I phoned Mark up and I said, boy, how do you fancy doing this little project here? We didn't have a name for anything, it was just like an experimental project. So we took the demo to the record company and they said, yeah, we like it. So I said, okay, but with some of the dubs then, what we'd done, and then later on released it, and that was like the start of our involvement in it, with each other sort of like making the dubs and that. Was it the mid-80s when, even when Shaka had no music to play? Yeah. You know what I mean? Because like Jamaica wasn't producing it anymore. So at that point in time, there was a little void in that kind of style, because enough people loved that style, but boy, when you got to a dance, man, it was just the pure ragga thing. And there was a bad period in the middle 80s. Anything just got made and it was rubbish. But Shaka still carried on playing dub music. So people were laughing at us because we used to go to Shaka and they were listening to the new style coming in. Yeah. But the new style didn't mean nothing, didn't make no sense to us. No vibes, no nothing. So people, we walk up the street, nice and proud. Yo, see him there, Shaka! Yo, Shaka! They might laugh because we are into the dub scene still. And then into the 90s, obviously, we started, Abba Shanti started, and all them of the sounds, you know, playing now. We have got the last laugh. Dub music has carried on the underground scene for a long, strong period, and it always will. Rastafari, you know, smash right, king the king. Lords of Lord, the conquering land, the tribe of Judah, the pick when you're producing music, you're looking for certain little elements that used to make your hair stand up on end when you hear certain tunes. Because you're brought up listening to reggae music and and not just reggae music though, because you're born in England, you've got other influences as well. And sometimes you don't even realise it influenced you until you listen back to a track that you might have produced. Same thing, before I linked up with him, I was Ita Rockers, a different DJ, and I used to buy hip-hop, R&B, soul, dub, lovers rock, and then that's why me and him got the same background that we didn't know, but when we linked up together, as partners up to this day now, respect, we're still strong. That's why our Irish music, like you're asking me now, the inspiration, our inspiration comes from all the elements, but it's the bottom line is that it's dub. That's why when we feel that vibe on the mixing desk, we want to give it a mix that's a King Tubby style mix, that is actually playing with the stuff, you know? He's there, busy, doing, you can just feel the vibe doing it. You can have the best music in the world, the best computer, the best studio in the world, but if you haven't got the vibe to make the music, it's going to be dead. And from us playing sound system, we get inspiration from people like you. People outside there in the dances, we get that vibe. So once we know we can feel the vibe from the people out there, they make us go longer and longer and longer. The UK has got its style, and then the European have got a style, but it's branched off the UK because that's the only way you get the real dub from. So really, truly, we're really proud. England must be proud because England has actually made this thing work. That people are foreign is making music good. Dub's not a trend. Dub's here for life. And once it stays underground, which I hope it does, which I think it will do, it will carry on for a long time because all jungle music, R&B, hip-hop and whatever, they're all picking elements from dub music, you know?
to make their music, and nobody can deny that. So dub music will stay underground and it will live, and it will get bigger, all being well that people who are younger generations keep following the music. It should carry on. Nothing is new under the sun. The blood still a spill, and them war still a run. Zenzile, on a commencé en 95, donc on vient de fêter nos 10 ans au mois de juin. À la base, c'était vraiment un trip de musiciens, de faire des redeems au local et de jouer les apprentis sorciers, donc d'être Lee Perry, le King Tubby à la place de Lee Perry et de King Tubby. En fait, d'avoir ce pouvoir de construction-déconstruction sur sa propre musique. On a appelé ça dub parce qu'on était tous dedans. Pour nous, c'est aussi quand même le côté obscur du reggae, le dub. Je pense que le but avoué, pour tout un chacun, même dans le groupe, c'est de s'affirmer en tant que Zenzile, d'avoir notre son. Et voilà, moi je raccourcis la chose en disant que pour moi on est un groupe de rock, on a toujours été un groupe de rock, avec des penchants dub. On est dub quand même pour l'approche un peu rythmique, basse-batterie, pour cette combinaison de redeem comme ils appellent, quoi, de l'essentiel, avec ce côté aussi lancinant qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de thèmes forcément. Tu peux laisser dérouler un redeem et c'est ça qui fait que tu rentres dans la trance et dans la répétition. Et après, c'est l'espace et c'est les effets. Par exemple, beaucoup de musiciens mettent des effets sur leur partie et qu'on a un ingénieur du son qui est part entière du groupe et qui peut retravailler notre son. Le dub, c'est aussi la musique d'ingénieur du son. C'est la première musique où c'est l'ingénieur du son qui est son propre producteur, qui est générateur de musique. Il utilise une musique préexistante pour en refaire quelque chose. Donc ça, c'est quand même un principe hyper intéressant. Et on l'utilise en studio. Après, pour le live, moi je pense que Zenzile, on est avant tout un groupe de rock, voilà, pas classique. En premières influences, pour tout le monde, c'est forcément le rock et le punk rock, parce que le punk rock, c'est quand même, dans l'ordre des choses, ce qui a permis à des gens un peu profanes, sans avoir fait le conservatoire, de se mettre à la musique et de faire des groupes. Tu as l'énergie, et c'est aussi cette énergie-là, moi, qui m'a fait venir au reggae, avec des groupes comme Clash, avec les Rots. Les premiers dubs que j'ai écoutés, c'est les dubs sur Sandinista, c'est les Rots d'ici, c'est ce qui m'a amené au reggae. Le dub, c'est vraiment venu après, ce côté mystérieux, les pochettes, les noms, les mecs, tu vois, les ingénieurs du son, scientists. Rien que ce nom-là, ça nous donnait envie, quoi. Puis il y avait un petit côté en plus un peu intriguant, pas forcément très connu. La plupart des gens qui forment cette scène en France viennent du rock, de l'alterno, enfin pratiquement partout, sauf franchement du reggae roots. On a certains un peu, quoi. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des vrais groupes de reggae classiques, on va dire, avant de tomber là-dedans. Ce qui fait qu'il y a ce mélange de genres. Après, ce qui fait que pour moi ça a eu un impact et ça a perduré, ça a marché, c'est que c'est live. C'est peut-être là où les groupes anglais avaient atteint leurs limites, hein. Je veux dire, même s'il y avait un public, même si pour moi ça cartonne, je veux dire, Zion Train, Harrison Stepa, Bush Chemist, tout ça, c'est bien, mais on s'est vite rendu compte que le public, quand tu as du live, une batterie, une basse, enfin tout jouer live, tu as une dimension autre qui se passe. De toute façon, le but, c'est de ne pas mettre les choses dos à dos. Un live machine peut claquer un groupe live, je veux dire, il n'y a aucun problème. Par contre, un groupe live qui est vraiment transcendé, où tu sens que c'est quelque chose qui se passe sans filet, en direct, pas des séquences préprogrammées chez toi, tu vois, avec le côté un petit peu plus froid que ça donne, ou préparé, bah, les gens ils sont pas dupes et ils t'envoient, quoi.
Moi, ma conviction profonde, c'est que, outre les étiquettes, de toute façon, si les gens s'enferment à croire qu'ils peuvent faire du dub avec des codes préétablis, ils vont tuer le dub. Le dub vivra longtemps tant que les gens ils remettront de l'essence dans le moteur, ils auront des idées et l'emmèneront là où personne d'autre l'a emmené avant. La formation actuelle, elle est de 97 en fait. Platine, basse, guitare, clavier, batterie. Parti dans une idée de dub hybride un peu. Justement ces claviers analogiques, les sampleurs, un peu plus de bidouille, pas mal d'effets sur scène dès le départ quoi. Puis un ingé son aussi pour dubber la batterie, dubber plein de choses directement. Maintenant, je pense qu'on aime bien faire des featuring, on a toujours plein de voix mais qui viennent de samples. Pour nous, c'était aussi un peu le lien avec la musique électronique, parce que là maintenant, il y a une scène actuelle de mélange de sampleurs, DJ avec des vrais instruments, quoi. Et le dub le faisait déjà dans les années 70, et nous, c'est vrai qu'on n'était pas encore à fond musique électronique à cette époque-là, on est d'une scène plutôt rock, quoi. Et ce travail des effets, de la technologie, c'est ce qui nous a ouvert l'esprit. Après, nous, on l'a repris à notre sauce. Il y a un gros vivier de dub qui est né à Lyon dans ces années-là, et plein de choses qui sont sorties, quoi. C'est ce pendant électronique qui nous a plu dans le reggae. Plus le message en plus Rasta qui disparaissait aussi. Nous, au sein des groupes de dub en France particulièrement, je pense qu'on est celui qui a le plus métissé des styles un peu tiraillés. À cette époque-là, on avait quand même un son un peu dur, un peu trance. Il y a plein de gens qui sont venus de ce mouvement-là, aussi bien des gens du reggae. Enfin, on avait diverses cultures en nous qu'on a su quand même bien hybrider et faire une fusion, une musique un peu à nous, qui est certes qui vient du dub, mais qui a amalgamé plein de choses. Je pense qu'on était les premiers aussi dans cette scène-là à travailler vraiment la lumière avec la vidéo et de faire un truc un peu global, et ça aussi ça vient un peu de ce culturel un peu électronique. Puis en parallèle du groupe aussi on organisait vachement justement des trucs de la culture sound system aussi quoi. Il y avait toujours des platines et toujours ça partait du reggae pour finir sur des BPM un peu plus élevés quoi. La particularité française, elle est assez nette d'avoir vraiment pris tous les instruments classiques, quoi, comme la batterie, la guitare, la basse. Par rapport aux Allemands, par exemple, qui sont très down tempo, très séquence aussi, quoi. Les Anglais aussi, qui sont beaucoup plus son de système, par contre. La culture du dub, un peu des sons de système, elle arrive que presque maintenant en France, où ils commencent à avoir des sons de système qui font parler d'eux, qui mettent leurs gros murs avec leurs platines, leurs sirènes. Dans les groupes de dub français, il y a beaucoup qui revendiquent aussi la scène rock ou punk aussi. Mais je pense que vraiment il y a aussi une envie de jouer live, quoi. On est tous des groupes qui bouffons des bornes toute l'année et qui voyons notre public depuis 97 maintenant. En France, il y a beaucoup de concerts, il y a des moyens, il y a un système des intermittents, il y a des choses qui font qu'on peut débouler avec tous nos techniciens son, lumière, vidéo, 5 musiciens et tourner, alors qu'effectivement, eux, c'est moins évident en Angleterre. On a joué hier à Londres pour la première fois, on était hyper contents d'arriver à ce berceau du dub et d'arriver avec notre musique. C'est pas évident et ça s'est très bien passé. La liberté de faire énormément de choses avec cette musique. Moi, c'est ce qui me plaît là-dedans, et puis la force aussi que ça dégage. On le voit d'ailleurs, comme chaque groupe peut s'impliquer au sein de cette musique, quoi, dans cette musique en tous les cas, et créer, avoir sa propre personnalité, avoir son propre langage aussi. Ouais, je crois que c'est l'ouverture pour le dub finalement. Par rapport au reggae, c'est eux qui ont moins un discours extrémiste, religieux, et ils ont permis à plein de gens comme nous et partout sur la planète de s'approprier ce truc-là. Ça a toujours été un mélange de sons, ils mettaient des sons de l'espace, des trucs extraterrestres, des films de kung-fu, toute leur culture, ils pouvaient la balancer disparate dans le dub, et c'est ce qu'on a fait nous aussi. Après, il y a une histoire du dub aussi plus traditionnelle, avec des gens qui le perpétuent depuis tout le temps, et nous on est
plutôt dans certains extrêmes, quoi, certains mélanges hybrides. C'est quand même une musique qui est arrivée dans les années 70 et qui est encore là maintenant. Il y a eu dans les années 90 tout un engouement, puis là il y a encore un deuxième engouement 10 ans plus tard. Ça s'impose un peu comme le rock a fait ses 40-50 ans d'histoire. Je pense que l'histoire de la musique électronique et le dub, ça s'arrête plus, quoi. C'est une base pour plein de travaux musicaux. Ça sert à plein de gens, donc c'est ce qu'on dit depuis 30 ans, hein, comme technique musicale, et ça sert à la musique. Le dub, c'est un vaste champ d'exploration sonore, sans limite. Pour moi, c'est le synonyme de liberté musicalement. Même si, soyons un peu puristes, il faut garder peut-être un beat. Voilà, il y a un beat rythmique qui doit se rapprocher un petit peu des sources. Mais autrement, c'est la liberté, l'espace son. Moi, c'est parti d'un coup de cœur. Enfin, j'écoutais du dub dans les années 80 avec tous les groupes jamaïcains. Et bon, à l'occasion d'un reportage où je suis allé faire un peu le tour de France des groupes de dub français, j'ai rencontré des gens qui faisaient une musique nouvelle, originale, des gens très bien en plus humainement. Je pense que ce qui caractérise la scène dub française, c'est d'abord sa réinterprétation live d'une musique qui est née en studio. Des groupes comme Zenzile, Ezekiel, Hightone rejouent sur scène et refont du dub sur scène, alors qu'a priori donc ça venait du studio, et ça je trouve que c'est une démarche très intéressante, ne serait-ce que scéniquement. Et puis je trouve qu'il y a, comment dire, c'est un peu une famille comme il y avait le rock indépendant dans les années 80. On sent qu'il y a une énergie, qu'il y a une envie. Ouais, c'est un peu côté génération spontanée. Si nous, Télérama, journal culturel, il est normal aussi qu'on s'intéresse à une musique comme le dub. Donc on fait à la fois notre devoir de journaliste, et puis en même temps c'est vrai que c'est animé par une passion de travailler avec un lieu, de travailler avec des artistes, et puis si ça peut aider cette scène à se développer encore plus et qu'il y ait de plus en plus de gens qui écoutent du dub et qui l'apprécient, eh ben, ça sera réussi, quoi. Maintenant, est-ce que cette scène a un avenir? Moi, je le souhaite, je le pense aussi. Je pense que des tas de groupes de dub vont aller vers d'autres musiques, vers d'autres sons, s'imprégner de tous les sons de la sono mondiale, d'autres s'imprégner du rock, d'autres s'imprégner des musiques électroniques, et chacun va se forger sa propre personnalité. Je suis parti à Bordeaux, j'ai rencontré Knarf et Nico, qui eux quittaient leur groupe, le Phlegmatic Rastafront. Donc c'était en 94 et on a commencé à délirer, à jouer comme ça. Mais on voulait faire un groupe de dub parce que ça n'existait pas, et surtout en live. De retransmettre le dub live d'après nos maîtres, la Jamaïque et l'Angleterre. Donc c'est venu comme ça, nous. On avait envie de faire ça parce qu'il n'y avait pas ça en France. Voilà. Après, on n'a rien inventé, mais on est juste le flambeau, on est le charbon de la locomotive pour les sound systems à faire des redeems. Et un pro, pourquoi un pro? Parce qu'à chaque fois, au début qu'on jouait, on avait beaucoup plus de dates que de répètes. Et à chaque fois, c'était du feeling, et voilà, ça tricotait. Et en fait, le bon tricotage nous a fait une couverture, et voilà. À l'époque, je me rappelle qu'on avait fait notre premier 45 tours chez Jatubiz, mixé par Chris Lane à Londres et tout. Et tous ces gens-là étaient très peu connus au niveau de la France.
Ouais, mais nous à l'époque déjà on suivait les influences, surtout de l'influence UK Roots 90 avec avant 80, 85, Aja Chaka, Bashantia et puis tous les Anglais qu'on suivi, Ja Warrior, Steve Moscow, Rush Disciple, Vibronix, Irish Stepa, Dennis Ruticol et Mike Aeration. Tous ces gens-là, eux ont suivi c'est eux qui ont relancé le dub quoi. Donc nous à cette époque-là, on a suivi ce train-là parce on savait déjà, c'était pas prémédité, mais on savait ce qu'on voulait déjà à cette époque-là et ce qu'on voulait faire et tout. Il n'y a pas d'opportunisme dans le dub, ça c'est sûr. Nous, si on fait du dub, c'est par notre identité qu'on est là, comme tout groupe de dub à l'heure actuelle en France. Tous les groupes de dub qui créent leur que t'aies des dreads ou pas des dreads. S'ils sont là, voilà, dread no dread. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont leur identité, avec leur influence, et qu'ils arrivent à faire partager quelque chose avec de l'originalité et tout. Après, moi, je trouve que la scène française, elle développe encore bien d'autres choses, mais beaucoup plus dans l'électro que par le dub. On parle de musique planante des Pink Floyd ou comme disait encore Brian Eno ou de King Tubby ou quoi, il y a un point commun, c'est la musique expérimentale avec des reverbs soutenus par des reverbs et des délais. En Angleterre, c'est les plus grands mitigeurs de la musique, que ce soit à travers la pop ou à travers plein de styles différents, même le trip-hop, voilà, c'est le rap, c'est l'instrumental du rap, tu vois, et il y a des effets, il y a des reverbs, il y a les mêmes délires, les mêmes concepts. Parce qu'il y a un travail de dub, il y a un travail de remix. Après, il y a d'autres divergences qui font aller vers la techno, l'électro, ou même le stepa dans les sound systems. Des fois, on va dire, ouais, putain, ça attire techno. Mais c'est pas parce qu'il y a bam 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 que c'est techno. Le bam bam bam, ça vient de l'Afrique, des tambours. Le tempo, c'est comme ça. Que ce soit le rap ou n'importe quelle musique. Et le rock progressif n'est pas du dub. Voilà. Il faut aussi resituer les choses. Ouais, faut pas tout mélanger, c'est sûr. Moi, je suis d'accord aussi avec Manu, comme il dit. C'est pas parce qu'il y a un coup de reverb. Même Céline Dion, dans ses retours, il y a des reverbs. Dub, ça veut dire doubler, dubber, remixer, voilà. Jackal. On écoutait, moi personnellement, beaucoup de rock'n'roll et de punk, mais aussi des choses beaucoup plus planantes qui tiraient vers soit du Pink Floyd, du Tangerine Dream, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, tout ce qu'on a pu entendre en provenance d'Angleterre, notamment toutes les choses signées au New Sound, Adrian Sherwood, qui nous ont marqué. Moi personnellement, je pense que je m'en remettrai jamais. À peu près à la même époque, dans les années 90, il y a eu un son complètement différent qui arrivait aussi d'Angleterre, le courant Zion Train, Alpha Omega, le label Dubhead avec qui on a pu travailler plus tard. Ça, c'est toutes les choses qui ont pu me marquer moi personnellement, avant même qu'il se passe quoi que ce soit en France finalement. Donc je pense que c'est cette somme de choses-là qui nous a poussé à faire du dub finalement avec nos petites mains à Saint-Étienne en France, en se disant oui, c'est possible de faire ça aussi. On a décidé de se lancer nous-mêmes en tant qu'activistes en 98 et on a créé immédiatement et l'entité Bangarang et le projet Brain Damage au milieu d'autres projets qui n'existent plus maintenant. 2 personnes, un duo. On a décidé de faire ça sous cette forme-là. Sans doute un jour le fait d'avoir vu Irish Stepa, je pense, a pu nous décider sur le fait que d'être 2 pour faire du dub, ça marchait évidemment. On
On a bâti cet album de manière symétrique, esthétiquement, au niveau de la forme en particulier, on a bien déliré là-dessus, depuis le titre Ashes to Ashes, Dub to Dub, le fait qu'il y ait 5 morceaux chantés et les 5 versions dub déclinées, le fait qu'on fasse appel à 2 personnes diamétralement opposées que sont Leroy Green, donc dans un registre, une sensibilité beaucoup plus londonienne, jamaïcaine, roots, alors que Black Sea Fishy, lui, est d'origine plutôt new-yorkaise, écossaise, et évolue dans des sphères beaucoup plus, entre guillemets, poète, intello. Ça réunit aussi bien les deux côtés de notre musique, qui sont effectivement soit des choses très très roots, d'origine jamaïcaine, soit des choses beaucoup plus barrées, voire carrément indus. J'aime beaucoup tout ce qui est spoken word ou dub poetry, effectivement, des gens comme Prince Farai, El Kaji ou Onuara, bon, qui ont marqué le style. Moi, ça m'intéresse, ce côté-là des choses. C'est vrai que l'idée de dub parlé, moi j'appellerais ça comme ça, je pense qu'on va essayer de faire un truc justement qui peut-être pas trop été fait encore en France, de développer un petit peu ce côté spoken word. Donc ce côté-là des choses nous intéresse, je pense qu'on n'est pas prêt de le lâcher. Il y a de grandes chances pour que ces sonorités-là se retrouvent un petit peu dans la suite du programme pour nous. Ouais. Pour moi, il n'y a qu'une scène dub mondiale quelque part, de toute façon. Ce qui m'intéresse d'ailleurs dans cette musique-là, c'est qu'elle est née effectivement en Jamaïque, mais que depuis sa naissance, il s'est passé plein de trucs, il y a eu plein de mutations. Chaque fois qu'il y avait un déplacement géographique, il y avait une mutation au niveau du style. Pour moi, c'est ce qui rend vivant ce style-là. Donc scène française, scène jamaïcaine, scène londonienne, scène anglaise, scène berlinoise. À chaque fois, il y a des choses super intéressantes. C'est vrai que ça se découpe plus ou moins sur des périodes dans le temps, mais chacun ajoute sa petite pierre à l'édifice. Et encore une fois, moi, c'est ce qui fait vivre le style. Nous, personnellement, par rapport au projet qu'on mène, on n'a pas d'autre prétention que ça. On rajoute notre grain de sel au truc et en espérant que ça dure encore 30 ans. Au départ, l'origine du label, c'est nos soirées Dub Action qu'on a commencé en 95. Voilà, on a fait venir pas mal d'invités pour la première fois en France, comme Abba Shanti ou Adrian Sherwood, les Bush Chemists, Disciples, toute cette vague dub digital anglaise qui n'avait pas vraiment le droit de citer en France et qui passait pas beaucoup à cette époque-là. Donc du coup, on les a fait venir. De là est née l'idée de faire un label, puisqu'en fait, tous ces artistes-là, toute leur production, malheureusement, n'était pas distribuée en France. Alors déjà, eux ne passaient pas en concert et en plus, leur disque n'était pas distribué au niveau national, donc on s'est dit qu'il y avait vraiment un gros vide et qu'il fallait faire quelque chose. Donc en tant que fan de base et passionné d'abord de dub, on a commencé nous à passer nos disques en tant que collectionneurs pour ensuite professionnaliser la chose et sortir en fait ce qui nous plaisait, quoi, les artistes qu'on avait fait passer à nos soirées. Donc on peut dire que la première date officielle de la naissance d'Hammer Bass, c'est avril 97 pour la sortie du premier maxi de Rootsman. Pour les Français, les premiers qu'on ait produits, c'est le collectif Bangarang de Saint-Étienne. Ça, c'est notre 3e album, une compilation qui s'appelle Combat Dub, en hommage au Clash, bien sûr, un groupe culte pour nous tous. Ça, on l'a sorti donc en 99. C'est un peu les premiers artistes français qu'on ait fait avec Dubweiser. Mais après, les préférés, c'est vrai qu'il y a des choses dont on est assez fier, c'est d'avoir fait découvrir Brain Damage au grand public, d'avoir fait découvrir Manasseh, qui est un artiste vraiment culte dans la scène dub roots en Angleterre. Donc on a sorti 2 albums de Manasseh en exclusivité mondiale sur Hammer Bass, donc on s'occupe de son export aussi. Et ouais, Manasseh, on est assez fier d'avoir fait découvrir pas mal de groupes français à la fois dans nos soirées, puisqu'on a fait passer tout ce qui est High-Tone, Improvisators Dub, Junior Connie, Dubweiser, Brain Damage, les Jeans, tout ça avant qu'il y ait une véritable scène française. Et puis on a fait pas mal d'anglais parce qu'on a vraiment le cul entre deux chaises, quoi. À la fois la scène internationale et anglaise qu'on affectionne particulièrement au niveau des sound systems, et à la fois la scène française avec toute cette explosion de la fin des années 90, quoi. Et ce qui fait la grosse différence entre les artistes français et les artistes anglais, c'est qu'effectivement, les Anglais et les autres Européens sont assez axés sur le sound system.
Alors qu'en France, la spécificité de la scène française, réellement, c'est qu'il y a du live, qu'il y a un aspect live un peu plus rock'n'roll qu'il n'y a pas forcément dans les productions très digitalisées des artistes anglais. C'est ce qui excite aussi pas mal de gens dans le monde et qui commencent à connaître un peu plus nos productions, à la fois Hammer Bass, mais aussi d'autres artistes français, parce qu'ils écument vraiment les salles depuis de nombreuses années maintenant et qu'il y a un réel engouement pour cet aspect live du dub. C'est pour ça que le dub, ça répond vraiment à plusieurs attentes. À la fois le côté son de système, on va danser toute la nuit et on se prend des grosses basses dans la face, et à la fois le côté un peu plus créatif, avec pas mal de vidéos aussi, où on se démarque pas mal aussi par rapport aux autres artistes, c'est qu'on a une réelle scène de mix vidéo et de musique en France, avec des groupes comme Ezekiel notamment. Tout ça fait qu'il y a une espèce d'effervescence artistique qui renouvelle un peu le genre et qui est assez spécifique à la France, c'est vrai. Le dub, qui est d'abord une technique de remix, on va dire, ça a forcément un avenir, c'est pas un genre qui va s'arrêter, puisque c'est un espace de création en perpétuelle mutation, avec les avancées technologiques ou pas d'ailleurs, mais ça bougera toujours. Vu que c'est à l'origine des techniques de remix dans toute la musique, il y a forcément un avenir radieux pour le dub, puisqu'il y aura beaucoup d'échanges, de plus en plus d'échanges avec l'avènement des home studios et l'avènement d'Internet. Vu que le dub, c'est cet espace illimité de création, Internet aussi, c'est un espace illimité d'échange. Donc forcément, le dub, c'est une musique d'échange et de remix. Donc les gens vont peut-être se connecter encore plus les uns aux autres, les groupes vont se connecter encore plus, ils vont se remixer les uns les autres, ce qui va permettre d'arriver à encore plus de projets et encore plus de bonnes choses dans le dub. Sister Rashida, under the Cultural Warriors vibe, Geneva. This is Merlin from UK, doing it anyhow and anywhere possible in your life. L'histoire de Cultural Warriors Sound System a commencé, on va dire, grâce à RDK Hi-Fi, Mark Lyrics, qui est une sound de Brixton. Il s'est arrêté à Genève. Et il a fait une soirée là-bas avec ses colonnes et Dub Soldia et un autre brethren qui s'appelle Aikwa. Ils ont été choqués en voyant ça et c'est à partir de là que Aikwa s'est mis à prendre les dimensions des caissons basses et à construire une sound. Et assez rapidement par la suite, moi qui allais souvent en Angleterre ou vice-versa, on a ramené un préampli, ramené un ampli et tout. Donc en 98, on a dit on fait un crew, une unité, ça s'appelle Cultural Warrior, chacun à son poste et ça n'a pas bougé depuis. Notre influence de base, c'est le reggae music. J'adore Studio One, King Tubby's, je vais dire la musique jamaïcaine des années 70. Maintenant, en Angleterre, ils jouent du dub moderne, qui forcément apporte quelque chose en plus, à mon avis, dans une dancehall que les vieux dubs. Et c'est peut-être ça notre influence. Nous, quand on a commencé notre sound system de dub à Genève, en Suisse, on était vachement avant-gardistes. Donc il y a eu plusieurs années de galères où les gens ils nous voyaient comme des martiens, quoi. Ils se foutaient presque de notre gueule avec nos puis, bah, les grosses basses. Il a fallu plusieurs années à monter ça, on va dire. Nous, je crois pas que notre idée de base, c'était de développer le dub dans toute la Suisse. C'était juste, tout le crew, on habitait dans un squat. Dès le matin, le premier qui était réveillé, il faisait péter les basses pour réveiller les autres. Et puis le deuxième qui se réveillait, il mettait encore plus fort. Et donc de faire un magazine, de faire un label, de faire ci, nous, c'était vraiment une passion du dub, du roots. Et puis on n'a pas changé. Il y a des gens à live dans cette place. Le début d'une sound system, c'est déjà d'avoir une sono et de pouvoir la déplacer et de jouer de la musique. Et après ça, l'idéal c'est d'avoir des morceaux exclusifs. Donc l'idée de monter un petit studio, c'est devenu une continuation. C'est une marque identitaire d'un certain côté. Parce qu'un sound, il essaie de développer un son au travers des sélections. Puis après, au bout d'un moment, son son, c'est vraiment ce qu'il conçoit lui-même, après, au degré supérieur. Toutes les sound systems que je connais, mine de rien, c'est tous des gens qui sont
on va dire, à leur compte, qui sont indépendants. Donc la meilleure façon de se faire connaître un peu internationalement, c'est d'avoir un label pour que d'un coup, dès que tu sors un disque, tu sais qu'en Italie, en France et en Allemagne, tu as peut-être des gens qui ont acheté ton disque. Donc du coup, ils vont connaître ton nom, ils vont aller visiter ton site web et ainsi de suite, et ça va te faire connaître. Peut-être qu'en Europe maintenant, le côté dubwise est plus élevé qu'en Angleterre, je dirais. Non? Ouais, et même. Et puis on voit quelques rééditions, des choses comme ça qui sortent et qui marchent en Europe. Il y a des nouveaux labels, mais avec d'autres valeurs et puis une autre réalité socioculturelle. Je dirais le côté orthodox roots, digital comme il y avait en Angleterre, maintenant il explose. En France, il y a du nouveau dub, du dub comme ci, du dub comme ça. Il y a, sous l'appellation dub, il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire. Après, à chacun de choisir ce qu'il aime ou pas, quoi. Ce que promote le dub sound system, comme nous on le voit, c'est pas l'alcool, l'abus de drogue et la rave. C'est quelque chose qui doit être un peu spirituel. Le fait d'écouter du dub, ça te permet de méditer à certains trucs. Quand tu as entendu la version chantée, après tu as la version dub. Tu dois être capable, ou tu dois avoir envie pendant l'instrumental de te dire « Ah tiens, le chanteur il disait ça avant, c'est vrai ». Ça te permet une certaine réflexion. Ça a commencé à mon adolescence. J'ai démarré par les classiques reggae habituels, style Pulse, Bob Marley, Black Uhuru, etc. J'ai amassé pas mal de 45 tours et j'ai cru que j'étais déjà bien dans le reggae, que je m'y connaissais quand même un brin. Et en 1995, j'ai été à Londres et j'ai assisté à une soirée. Et en fait, c'était une soirée de Jah Chaka. Et là, j'ai reçu une claque dans la figure, tout à fait. Une claque phénoménale qui m'a fait comprendre que le reggae est une musique qui est tellement dense au niveau de sa production que j'étais encore qu'un novice. Et en 98, j'ai commencé réellement à jouer comme DJ sous le nom à l'époque de DJ Irie, parce que je m'appelle Thierry. Les Rastas ne savent pas prononcer correctement mon nom, alors ils m'ont appelé Irie. Irie, ça veut dire cool. Après, j'ai construit le Mandala Hi-Fi et après, ça a changé en Ashanti 3000 parce que le dub est une musique qui est la musique de l'actuel millénaire. Et au travers du dub, eh bien, on retrouve des éléments techno, drum and bass, trip-hop, jungle et Ashanti parce que c'est une tribu du Ghana. Et également, les Shanti, ça provient de la spiritualité hindoue. Et tout ça m'a plu et voilà. En Belgique, eh bien, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait rien. Il y avait quelques DJ, comme Peter, qui est un des gérants du magasin Harlequin Musique, qui est également à l'origine de l'émergence de cette scène dub en Belgique, parce que dans les années 80 jusqu'à mi des années 90, il a fait quand même tourner pas mal de sound system, de groupes, il était agent booking. Et actuellement, de plus en plus de collectifs de DJ ont vu le jour et ça se propage partout en fait. Et le dub a toujours évolué et la scène anglaise, donc le UK Stepper, s'est répandue partout en Europe. La scène dub en fait, elle a toujours été là depuis l'origine du dub en fait dans les années 70, mais au fur et à mesure elle a évolué et en fait le dub a fait naître toutes les musiques dites électroniques et de danse d'aujourd'hui, même la techno, hein, parce que quand on écoute des vieux morceaux de Lee Perry comme le single Freedom de Hull 16, si vous l'accélérez un petit peu, ça devient de la techno. Et Lee Perry a fait tout ça dans les années 70 dans un studio rudimentaire avec des moyens rudimentaires et c'est ça l'innovation réelle en fait. C'est cette musique à partir de rien a donné naissance à une multitude de courants musicaux. Et le grand public est un peu encore inculte sur la matière. Pourtant, quand quelqu'un écoute Massive Attack ou
Dreadzone ou Talvin Singh parfois, ou Asian Dub Foundation, ou Morchiba même, ou enfin plein. Ils écoutent du dub sans le savoir en fait, dans les techniques de production de l'album, etc., etc. C'est ça qui est aussi tout à fait incroyable, c'est que c'est une musique qui est partie de l'underground, qui reste actuellement encore underground. Généralement les soirées, il y a de la promotion également, mais c'est surtout du bouche à oreille, et puis ça attire quand même un nombre considérable de personnes, de public. Et c'est ça qui est génial, et lorsque je me rends dans les soirées dub de Londres, c'est incroyable de voir la richesse de nationalités. On rencontre des amateurs purs et durs de reggae, des rastas, des touristes, des gens de la classe bourgeoise, de tous les contextes sociaux. Et c'est incroyable, tout le monde est là pour qu'une et unique chose, quoi. Voilà, pour moi c'est une spiritualité. I mean, King Shiloh as a sound system has been going for 15 years in Amsterdam, and it's a unique collection of people, you know, coming together from all different corners of the world. Come from Jamaica, from Barbados, from Suriname, from Gambia, from England. The reason that King Shiloh exists is because of the head creator, Jah Rastafari, without any apology, you know. That's the one who inspires us, who makes us travel 3,000 kilometers to play sound system and to play it properly with a lot of boxes so that people really overstand it and get the original sound system as it's supposed to be. Reggae is inside of us. Do you know what I mean? We just need a reaction or something to happen in our lives to make us realize that, right? For me personally, when I was about 15 or 16, I come from the north of England, from Bradford, where there's a lot of black people, right? So I found myself when I was younger going to check this thing out, this thing, sound system, you know? It was intriguing for me. I thought, wow, what is it? You know, people come in, mostly black people, come in with big trucks full of boxes, speaker boxes, and setting them up and boom, making a big noise with them, right? And from the first time I saw a big sound system play, that was it. I was sold on reggae. In order to have a big sound system and to function as a sound system, you must have your exclusive music. Okay, you can go shop around different studios and ask people for exclusive music to play, or you can start to make it yourself. The other thing I want to say about sound system is that it's essential to reggae music in the sense that records reach the sound systems before they're released in the shops, and it's our job to promote that music before it reaches the shops, because then when it reaches the shops people go, ah, that's the tune that King Shiloh were playing. So it's a natural thing for us to start then our own label. Holland has always been a place where bands coming from Jamaica or America or England have always passed through. It's a centre where everybody wants to come to do their smoking, to do their everything. Sound systems, there's always been sound systems, but to a certain level. And it's only really since 12, 13 years since King Shiloh started up
that the whole scene started to grow. And it's actually competing with live bands in Holland. You know, who gets the most people, Burning Spear or a big sound system? It's got to that stage now, which is very good. Dub music for me is upliftment, first and foremost. It's a vibration that passes through one, that uplifts one, that makes one come into connection with Jah, Rastafari. And that's the reason that we do it for.